Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayat Mudire Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Shri Gurave Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramanandha Madhavam. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadhi Pashat Deshutarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sati Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So there is some noise that we can hear. there is some noise, huh? A little noise. Sure. I don't know where it is coming from. Is it coming now? Hare Krishna. Maybe it's a little better. Still coming? Yes. Huh? People are saying that it's no noise now. No, there is no noise now? When you are talking, I still can hear something, but it's probably not so disturbing. Something is wrong with my laptop. It is about to give up. My laptop is about to die. Ага, проблемы с ноутбуком у брата Сундара Прабху, отсюда может быть шум. So, sorry. Okay, we can tolerate it. Okay. Fourth verse. The fourth verse, it talks about, it is continuation, and it talks about the Garbhodakshaya Vishnu. Четвертый стих, он продолжает предыдущую тему и говорит о Гарбхадакашае Вишну. Oh, there is a lot of disturbance. Even I can't hear you properly. Oh. 1 second. Okay. And it is said that this transcendental form of the Lord, which is the second Purusha, it has thousands of legs, thighs, arms, and faces. И у этой второй формы Пуруши есть тысячи ног, бедер, рук, ликов. And they are so in this, so the Garbhodakshaya Vishnu, it says that they are decorated with thousands of helmets, glowing earrings, and they have so many different garlands. The Lord is wearing so many different garlands. И также говорится, что эта форма Гарбхадакашая Вишну украшена тысячами шлемов, гирлянд, сверкающих серег. And Srila Prabhupada writes in the purport that it is very difficult for us to conceive the Supreme Personality of Godhead with our senses. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что своими материальными чувствами мы не способны воспринять трансцендентного Господа. Our senses are conditioned, and because they are contaminated, we cannot understand the Supreme Personality of. We cannot pursue the transcendental form of the Supreme Lord. И поскольку наши чувства обусловлены и загрязнены, мы не можем воспринимать трансцендентную форму Господа. Actually, anything transcendental, our eyes cannot perceive. Вообще наши глаза не могут воспринимать ничего трансцендентного. There is an incident in the life of Kardama Muni and Devahuti, where Kardama Rishi wanted to show all the spiritual opulence which he had, and Devahuti said that she cannot see it. So Kardama Rishi had to give her a vision so that she can see the
the spiritual opulence he possesses. И такой случай один был описан, связан с Кардамой Муни, его женой Девахути, когда Риши говорил о своих достояниях, о своем богатстве, Девахути сказал, что не может это увидеть. И ему нужно было дать ей специальное зрение, чтобы она увидела его духовные богатства. So we have to see the transcendental form of the Lord. In order to see the transcendental form of the Lord, we need to render pure devotional service under the guidance of a spiritual master. И чтобы увидеть эту трансцендентную форму Господа, мы должны заниматься преданным служением, чистым преданным служением под руководством духовного учителя. Because only devotional service can help us purify our existence and then give us a transcendental vision, which is called as premanjana churita, which is embodied, which has love and devotion towards the Lord, and then the Lord we can understand the transcendental form of the Lord. И именно благодаря преданному служению очищается наше существование, и затем очищается наше зрение. И в итоге в нашем зрении присутствует любовь к Господу, и только тогда мы уже можем действительно воспринимать трансцендентную форму Господа. If somebody is not anointed with the devotional service, then he cannot understand. Then he cannot even understand the deities of the Lord, which are in the temple. Если человек не занимается преданным служением, он не может даже понять, что такое божества в храме. Actually, the Supreme Personality of Godhead, understanding our situation, the situation of the conditioned living entities, that we cannot perceive His form, He comes in the form of the form of Archa Vigraha, so that we can understand Him, we can render service to Him. И Верховный Господь, Он из сострадания, Он понимает наше обусловленное положение, и за этим Он как раз приходит в форме божеств, чтобы мы могли Его видеть, могли Ему служить. So the Lord, the Archa Vigraha form, the Lord is actually the mercy of the Supreme Lord. И эта форма Арчи Виграхи — это на самом деле милость Господа. For the conditioned living entities, that in the form of Archa Vigraha, we can understand the glories of the Lord, we can serve Him, we can give Him a bath, we can offer Him food, we can do artik, and in this way we can render so many service to that form. И в нашем обусловленном состоянии для этой Арчи Виграхи мы можем совершить много разного служения. Мы можем на нее смотреть, можем проводить арати, омывать, кормить, одевать и так далее. Очень много служения можем совершить Господу. So initially also when we begin the deity worship, the beginners, they might not have faith in that form of the Lord, that the Lord is there in that deity form and He is accepting our service. But if one still does it, keeping faith in the words of the devotees, if he still continues serving the Lord, then gradually he will develop, he will realize that yes, the existence of Lord is there. It will happen gradually. И хотя вначале, когда человек только начинает поклоняться божеству, он может еще у него может быть не быть сильной веры в то, что в божестве находится именно сам Господь. Но если человек продолжает этот процесс, он как бы сохраняет свою веру, это как бы его понимание и вера будут расти в этом процессе. Постепенно он увидит в божестве Бога. It is expected from that we remember the form of the Lord at the time of death, ante narayana smriti. But our mind is contaminated and it cannot capture the Supreme Personality of Godhead. So so by what process can we remember Krishna at the time of death? В момент смерти как бы от нас ожидается, что мы должны вспомнить форму Господа, но если наш ум загрязнен, то как мы это сможем сделать? Какой процесс нам в этом поможет? So the worshipping the deities, it helps us to develop to develop faith and devotion, to understand to understand how the Lord is present, the Lord reciprocates with His devotees. So that this deity worship, it helps us a lot in fixing our mind in the form of the Lord. И в этом помогает процесс поклонения божествам. Благодаря ему мы как раз можем сосредоточить свой ум на божествах, можем развить в себе любовь и преданность Господу, можем почувствовать, как Он отвечает своим преданным. So when a person is every day engaged in deity worship,
then gradually he develops attachment towards that form of the Lord. Initially, he might not have faith, but then Lord also makes some arrangement in the life of the devotee, that devotee develops a faith that yes, the Lord is there in this duty form. Если человек каждый день поклоняется божеству, и даже если вначале у него нет в этой сильной веры, но Господь устраивает так, что такие как бы события в жизни преданного, что эта вера у него появляется, и в нем развивается привязанность к этой форме Господа. And then when he hears about Krishna, how he from Bhagavatam, that how he has interacted with various devotees, then that devotee is able to relate that dealings of the Lord towards the devotees with his relationship with the deity. So he starts developing that faith and in more and more in the deity form of the Lord. И когда такой преданный читает различные истории в Бхагаватам о том, как Кришна общался со своими преданными, какие у них были отношения, он начинает эти отношения как бы связывать со своей жизнью, со своим поклонением божествам. И таким образом в нем все больше и больше развивается как раз вера в этот процесс. When he understands how Prahlad Maharaj, for saving Prahlad Maharaj, the Lord Narasimha has personally appeared from the pillar, when he hears this, then he also develops a faith that yes, my Lord is also there for me to protect me. И когда такой преданный слышит историю о Прохладе, чтобы спасти которого пришел Господь Нарсимхадев, что он появился из колонны, такой преданный думает, что да, мой Господь тоже всегда сможет меня защитить. And gradually he becomes attached to that form of the Lord, and then here 24 hours he is always thinking of serving that form of the Lord. И таким образом постепенно в нем развивается привязанность к определенной форме Господа, и уже человек 24 часа в сутки думает о том, как служить этому божеству. In this material world also, we do not always see things with our own eyes. So sometimes we have to see through the eyes of some experienced people. А в этом материальном мире мы тоже не всегда смотрим на все своими глазами. Часто мы смотрим на мир глазами каких-то опытных людей. Just like, for example, that somebody has gone to USA and he has come back after completing his education. So we have to, if you want to understand how is USA like and how what is the climate like, or how, if you want to experience the United States, then we have to take help from that person who has been living there for some years, and so we can pursue to some extent about that place, about United States. So we keep faith in we try to understand that particular place through the experience of someone. Например, какой-то человек поехал учиться в США и после обучения вернулся обратно. И именно у него, у человека, который прожил там несколько лет, мы можем узнать о том, как люди живут в Америке, какой там климат, какая там жизнь. И мы ему верим и составляем наше представление об этой стране по его рассказам. So the same is applicable for the transcendental matters also. That we might have not seen the spiritual world, but there are the pure devotees of the Lord. They're always there, and they're glorifying the Lord. They're glorifying the abode of the Lord. So we have to understand from them, keep faith in their words, and practice Krishna consciousness under their direction. И то же самое применимо и к духовной жизни. Мы с вами не видели духовного мира, но есть чистые преданные, они постоянно о нем рассказывают, они его прославляют. И вот мы тоже основываемся на их рассказах, на их представлениях. So, that's why we should be serving the deities of the Lord by taking permission from the spiritual master. One should worship Gaunitai or any other form of the Lord, and one should try to develop his relationship with the Lord in this way. И поэтому мы должны поклоняться божествам, спросив разрешения у духовного учителя. Это могут быть Гаурanitai или другие формы божеств. И таким образом развивать отношения с Господом. So this Garbhodaksha Vishnu is the source and indestructible seeds of the so many incarnations within our universe. И эта форма, второй Гарбхадакашая Вишну, это источник и неуничтожимое семя многообразных воплощений Господа во Вселенной.
So when Garbhodaksha Vishnu saw within the universe that it was completely darkness and space, then and there was no place to take even rest for him. So he filled up half the universe with water, and then he laid down on that water. И вначале во Вселенной было темно, и не было ничего, кроме этой темноты, даже не было места, где можно было отдохнуть. И поэтому он наполнил половину Вселенной водой и лег на нее. And that water is said it came out from the perspiration of the Lord, and it is called as Garbhodaka. И говорится, что эта вода, это его пот, и этот океан называется Гарбодака. And from this Garbhodaka ocean, the Garbhodaksha Vishnu, Brahmaji came out from the navel of the Lord, and then the Brahma created the further living entities, such as demigods and others. И от этого Гарбhodakashaya Вишну на лотосе рождается Брахма, который завершает творение Вселенной и творит все остальные живые существа. So for maintenance, Lord Vishnu expanded, Garbhodaksha Vishnu expanded himself into form of Vishnu, and then for destruction he expanded himself into form of Lord Shiva. Actually, Lord Shiva comes from Brahma, but actually we have to understand he is actually the Supreme Lord only who comes as Lord Shiva. So in this way, the Garbhodaksha Vishnu, he expands himself into three different forms. You said that Vishnu expands Shiva, right? Yes, Vishnu only takes Vishnu only he comes as Brahma. Garbhodaksha Vishnu only comes as Brahma, Vishnu, and Lord Shiva. But but Lord Shiva appears from Lord Brahma. His father is Brahma. Lord Shiva's father is Brahma. И для того, чтобы поддерживать эту вселенную, Гарбhodakashaya Вишну, он проявляет форму Вишну, и также Брахма является его порождением. И Шива рождается для разрушения этой вселенной. И как бы внешне Шива, он является сыном Брахмы. Но на самом деле мы должны понять, что все формы поддержания, разрушения, творения вселенной, изначально их источник — это Господь Вишну. So this Garbhodaksha Vishnu is glorified in the Vedas. There is a special prayer for this Garbhodaksha Vishnu. It is called as Garbhastuti. И этого Гарбhodakashaya Вишну, он прославляется в Ведах. Есть как бы специальный гимн, молитва, который называется Гарбхастути. And he is the one who takes different incarnations in this universe. И из него исходят различные экспансии в этой вселенной. There are so many incarnations of the Lord, Lila avatars, and so many different types of 6 types of incarnations are there. So Garbhodaksha Vishnu generally takes this. He comes down as various forms of the Lord. Excuse me, could you repeat once more? There are six types of incarnations. Okay, Garbhodaksha Vishnu. He expands himself into various incarnations in this universe. Итак, Гарбhodakashaya Вишну распространяет себя в бесчисленное множество различных воплощений в этой вселенной. Or sometimes, and sometimes the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the original Lord Shri Krishna, he appears once in a day of Brahma. И иногда один раз в день Брамы в эту вселенную приходит сам Господь Кришна. So the Vishnu, who is the plenary portion of Garbhodaksha Vishnu, is the super soul of the universe. И Вишну, который является первичной экспансией Гарбhodakashaya Вишну, является сверхдушой всей вселенной. He is also known as the maintainer of the universe, or he is also known as the Kshirodakshaya Vishnu. Он также известен как Kshirodakashaya Вишну, тот, кто поддерживает вселенную. And all the actually all things there are this some of the acharyas say that the incarnations it comes from the Kshirodakshaya Vishnu, some say it from the Garbhodakshaya Vishnu. Either, but they come from this Purusha avatars, this Purusha avatars of the Lord. И некоторые ачарьи говорят, что все экспансии исходят из Kshirodakashaya Вишну. Некоторые ачарьи говорят, что экспансии исходят из Garbhodakashaya Вишну. Но в любом случае мы видим, что они исходят из Пуруша аватар. So different acharyas they have written
some things differently. Some say that Shiradaksha Vishnu takes avatar. Some say Garbhadaksha Vishnu takes avatar. So we have to understand that it's whoever takes it is Supreme Lord only, who is there in the form of 3 incarnations, and it is the Supreme Lord who comes millennium after millennium or in every different yugas at different times to help the living entity. И, как мы видим, вот разные ачарьи, у них могут быть разные мнения по поводу того, кто же является источником различных экспансий, Гарбхадакашая Вишну или Кширадакашая Вишну. Но для нас важно, что Господь, Он приходит в эти вселенные в самых разных воплощениях, в самых разных формах для того, чтобы помочь нам. But we have to understand the purpose of the Supreme Lord, and the reason why He is coming is to help the conditioned soul develop love for Him. И мы должны понять цель, с которой сюда приходит Господь. Это цель помочь нам пробудить в себе любовь к Господу. So our duty as a living entity is to render devotional service unto Him. И наша обязанность, как живых существ, это преданно служить Господу. It is the eternal occupation of the living entity, Sanatana Dharma. Это наше вечное занятие, это наша Санатана Дхарма. And it cannot be separated from this dharma of the living entity. It cannot be separated from us. И эта дхарма, она от нас отделена не может быть. That's why it is called as Sanatana Dharma, eternal occupation of the living entity. Именно поэтому ее называют Санатана Дхарма или вечное занятие живого существа. If we are rendering devotional service to the Supreme Lord, then we are happy. Если мы совершаем преданное служение Господу, то мы становимся счастливыми. And if the conditioned living entity is not performing devotional service, and then he wants to enjoy this material world, then he tries to enjoy this material world, but there is always miseries and problems, and he has to go through a lot of suffering. Но если живое существо обусловлено не служит Господу, а пытается наслаждаться в этом мире, ищет счастье в этом мире, то оно сталкивается со страданиями, с многочисленными проблемами. And the biggest misery is that he has to go through this cycle of birth and death, janma mrityu jara vyadhi dukkha doshana darshanam. So he has to go through this cycle of birth, death, old age, and disease. So this is what he suffers in this material, and he is always unhappy. И тогда такое живое существо, ему приходится вращаться в этом цикле рождения и смерти, проходить все эти 4 стадии, то есть рождение, проходить через рождение, болезни, старость и смерть. И, разумеется, такое живое существо несчастно. So that same living entity, if he becomes a devotee of the Lord and tries his best to understand the Supreme Personality of Godhead, renders service to Him, offers the Supreme Lord pranam, obeisances to the Lord, chants the holy name, and engages his senses in the service of the Lord, then he becomes happy. Но если то же самое живое существо станет преданным Господа, если оно начнет узнавать Его, если будет Ему кланяться, воспевать святые имена, если начнет как бы с Ним взаимодействовать, тогда это живое существо станет счастливым. Then in the 6th verse it is said, Sa eva prathamam devaha kaumaram sargam asritaha chachara duscharam brahmacharyam akhanditam. So in the beginning of the creation, 4 sons of Brahma, the 4 Kumaras, were born, and as soon as they born, they took the vow of not getting married. Итак, 6-й текст говорит, что в самом начале творения появились 4 сына Брамы, которые, как только появились, они сразу же приняли обет безбрачия. And actually the desire of Brahma to create this 4 Kumaras was that they should develop progeny. И на самом деле Брахма создавал этих 4 сыновей, надеясь на то, что они дадут потомство. But instead they refused to do that. They said, no, we don't wish to get entangled in this mohamaya, in this external energy of the Lord. We just want to understand the absolute truth by performing severe austerities. So Brahmaji, we just want to do that.
Но эти 4 сына Кумара, они отказались от этой задачи. Они сказали, нет, мы не хотим никак соприкасаться с этой майей, с материальной энергией, мы хотим просто познать абсолютную истину. Now it is said that these Kumaras are the empowered incarnations of the Lord. И говорится, что эти 4 Кумара — это уполномоченное воплощение Господа. These Kumaras are actually very learned personalities. И на самом деле эти Кумары — это очень возвышенные личности. And they purposefully remain as 5-year-old boys. И они намеренно остались в форме 5-летних детей. But they are very well equipped with the transcendental knowledge of the Lord. И они были как бы очень хорошо готовы к тому, чтобы воспринять трансцендентное знание о Господе. And these 4 Kumaras, they always travel throughout the universe, glorifying the activities of the Lord, His pastimes. They are always busy in propagating Krishna consciousness. И эти 4 Кумара, они всегда путешествуют по всей Вселенной, прославляя Господа, Его деяния. Таким образом, они всегда проповедуют сознание Кришны. And these 4 Kumaras, they have taken the lessons of the transcendental knowledge from Sankarshan Dev, from Lord Sankarshana. They took lessons from him, right? Yes. И эти 4 Кумара, они получают как бы важную духовную науку через Господа Санкаршану. So these 4 Kumaras are empowered representatives of the Lord, and they are like acharyas. They are like the 4 acharyas, and very highly respected personalities, very highly respected. И таким образом эти 4 Кумаров — это уполномоченные представители Господа, и это очень возвышенные и уважаемые личности. Then Sutta Goswami explains that the second incarnation is the incarnation of the boar incarnation of the Lord. И затем Сутта Госвами объясняет, что вторым воплощением было воплощение вепря. So it is very amazing to see how Supreme Lord he comes in the form of a pig, Varaha avatar. It's very amazing to know that how Lord accepts this incarnation in form of boar incarnation. И это, конечно, очень удивительно, что Господь, Он принимает такое воплощение в форме свиньи, в форме вепря. Now I don't know if all of you have some experience with the boars, but in India, especially Vrindavan, we have, because in Vrindavan we can see so many these pigs who are running around, and they are always looking for a dirty place to stay. И я не знаю, у всех ли у вас есть опыт, как чтобы видели вживую свиней, но вот у нас во Вриндаване этого опыта очень много. Они повсюду, и они везде ищут какое-то грязное место, где бы они могли оставаться. So the incarnation of boar was specially taken to take out the earth from the filthy place. Hiranyaksha actually he took the earth from her position, and then he kidnapped her. In the simple words, he kidnapped her, and he kept her hidden in a very lower place, somewhere in it is Prabhupada writes it is a Pluto's region. Which region? Pluto. Rasatal. It's better you said Rasatal. You said Rasatal. И Господь это воплощение принял в форме свиньи, чтобы достать землю как раз из очень грязного места. Потому что Хираньякша, он как бы ее снял со своей орбиты, планету Землю, и бросил ее в самые низшие области Вселенной. Прабхупада говорит, что называет эту область Плутона, или Расаталы. So we have to understand that even the Lord is coming as a boar incarnation, but still He is the supreme personality of Godhead. И мы должны понять, что хотя Господь приходит в форме вепря, Он все равно остается Верховным Господом. And that form of the boar incarnation is transcendental form. И эта форма вепря, она тоже является трансцендентной. Actually, there was a intense fight between the Supreme Lord and Hiranyaksha, and for Mother Earth, there was an intense fight, and the fight was so intense
that it went on for so many days. И на самом деле между Варахадевом и Хираньякшей проходила очень яростная битва, и она продолжалась много-много дней. Они бились за планету Земля. So we should understand that the Supreme Lord, he comes in the form of Kurma avatar, Matsya avatar, or he comes as boar incarnation. But in all the circumstances, he is the Supreme Lord, and he is complete in itself. И мы должны помнить, что хотя Господь приходит в различных воплощениях, таких как Курма, Матсья, Вараха, но в каждом воплощении Он остается Верховным Господом, который полон сам в себе. The devotees of the Lord worship that Varaha form of the Lord, that boar incarnation. The devotees worship because we understand that this is boar, but this is boar incarnation. He's come as boar, but he is transcendental. We understand, and that's why we worship him. И преданные, на самом деле, они поклоняются этой форме Варахадевы, хотя это форма вепря, но преданные понимают, что это все равно это форма Господа, она трансцендентна. So then the third empowered incarnation is Devarshi Narad. И следующее, третье уполномоченное воплощение — это Девариши Нарада. And Devarshi Narad, he is one of the great sages amongst the demigods. И Девариши Нарада — это один из великих мудрецов среди полубогов. And he collected. He is actually the acharya of our line, and he is exclusively all the time he is glorifying the Supreme Personality, Supreme Personality Godhead's activities and pastimes. He is always glorifying them. Yes, he is always engaged in glorifying the Lord and his activities. И на самом деле Нарада, он является также одним из ачарьев в нашей линии. Он постоянно занят тем, что прославляет Верховного Господа и Его деяния. All over the universe, the Narad Muni is propagating devotional service. И Нарада Муни проповедует преданное служение по всей Вселенной. All the great devotees whom we find in this material world, most of them are disciples of Naradji, Narad Muniji. И практически у всех великих преданных, которых мы можем найти в этом материальном мире, духовным учителем является Нарада Муни. And one of the famous incarnations is that Sri Vyasadeva. He is also one of the chief disciples, one of the most important disciples. И также мы знаем, есть еще одно могущественное воплощение Господа, это Шрила Вьясадева, и он тоже является одним из великих учеников Нарады. So Vedavyasji, this particular incident will be very soon coming. The next chapter is about that particular incident, about how Narad Muni instructed Vedavyasdev. И как раз в следующей главе мы увидим, как Нарада Муни будет давать наставления Вьясадеве. And Naradji has also written Narada Pancharatra. И Нарада также написал Нарада Панчаратру. He wrote that in Govardhan. Near Govardhan, there is a place called as Narada Kund, and that is a place where Naradji wrote Narada Pancharatra. И на Говардхане есть Нарада Кунда, где Нарада написал это произведение. And this Narada Pancharatra helps karmis or fruity workers to achieve liberation from this bondage of fruity work. И это Нарада Панчаратра помогает всем тем, кто занят кармической деятельностью, достичь освобождения от этой деятельности. So the conditioned living entities, they are generally very, very attracted to various kinds of karma kand and jnana kand activities, and they have very little faith in devotion. У обусловленных живых существ есть большая тяга к кармической деятельности, к гьяне, они очень верят в эти процессы, но очень мало влечения к преданному служению. When Vedavyasji, he compiled Mahabharata also, in that Mahabharata also, it was actually khichadi of everything. It had Bhakti Yoga also, it had Karma Kand also, it had Jnana Kand also. So Narad Muni chastised Vedavyas for compiling such a literature. И Вьясадева, он написал Махабхарату, и ее можно назвать таким, как Радшундра сказал, кичри, да, как винегрет. Там и Бхакти было, и Гьяна Канда, и Карма Канда. И Нарада Муни, он отругал Вьясадеву за это. So Narad Muni chastised Vedavyas, saying that you have written this literature, Mahabharata, but it is going to confuse people more, and
does not clearly glorify the devotional service. И Нарада Муни, он говорил Вьясадеве, что это произведение только еще больше запутает людей, что людям нужно более ясно сказать о преданном служении. So he chastised him and he encouraged him to write literature which is completely transcendental and which is completely pure and it completely rejects Jnana Kanda and Karma Kanda. He asked him to write Bhagavatam. Итак, Нарада Муни, он поощрял Вьясадеву, как воодушевил его написать произведение, которое является абсолютно чистым, полностью трансцендентным, в котором нет ни карма-канды, ни гьяна-канды. То есть он вдохновлял его написать Шримад Бхагаватам. So Naradji, his representatives are in the parampara, the different acharyas, they are doing the same thing. They are helping conditioned living entities to in becoming pure devotees. И представители Нарады в этой парампаре, они делают то же самое, они вдохновляют людей стать чистыми преданными. And Naradji is also an example how he himself came into that position of Narad Muni. So his previous life also is explained in the next chapter. In next two chapters, it is explained how Narad Muni was a Dasi Putra, a son of a maid servant, and how he became such an elevated soul. И Нарада Муни является сам примером того, как человек может стать великим преданным. И в одной из следующих глав будет рассказана история его прошлой жизни, как он из сына служанки стал очень возвышенной личностью. So we have to understand how that little boy, the maid servant, son of a maid servant, got association of some great souls, and then by eating the remnants, by following their instructions, he became so advanced that after giving up his body, he became Narad Muni. И там из этих рассказов мы узнаем, что этот маленький мальчик, он как бы оказался в обществе очень возвышенных душ, он следовал их наставлениям и стал настолько возвышенным, настолько чистым, что после оставления этого тела стал Нарадой Муни. So this also gives us a lot of hope that in one birth also one can become perfect and one can also become like Narad Muni or one of the associates of the Lord in the spiritual world. И это дает нам надежду, что возможно за одну жизнь достичь совершенства, стать таким, как Нарада Муни, и стать одним из спутников Господа. So conditioned living entities should, especially the devotees, they should keep unflinching faith in these incidences which are mentioned in Shrimad Bhagavatam. И преданные они должны твердо верить в те случаи, которые описаны в Шримад Бхагаватам. And should always remain absorbed in hearing, glorifying the activities of the Lord. И они должны погрузиться в процесс слушания и прославления Господа. It looks very simple. It looks very simple that how simply by hearing about the Lord's activities, form, pastimes, one can become such an elevated soul. But this is a true fact. И кажется, что это очень слишком просто, что человек, просто слушая о деяниях, о форме Господа, он становится такой возвышенной душой. Но это факт, так и происходит. Bhakti, it was considered previously by the sages as a very simplistic thing. So and nobody used to take to this process of bhakti yoga. И многие мудрецы считали это как раз слишком примитивным процессом, и мало кто действительно занимался бхакти-йогой. Especially the previous sages, they used to try to capture the form of the Lord in their mind, and for years after years, they used to sit in the meditation. И в предыдущие века мудрецы, они пытались сосредоточиться на образе Господа, и многие годы сидели в медитации. So after doing for so many years, sometimes it was that years used to go for thousands of years, and still they were not in a position to capture the form of the Lord in their mind. И могло пройти тысячи лет, но они все-таки не могли полностью сосредоточиться на образе Господа в своем уме. Because they were following different processes of attaining the Lord, and they used to completely reject bhakti, understanding that has to be very simplistic. Потому что они следовали разным процессам достижения совершенства, а бхакти считали слишком примитивной. But those sages, when they understood the glories of devotional service, they used to take devotional service very seriously, and
then in a very little short span of time, they used to attain perfection. Но те мудрецы, которые действительно поняли славу преданного служения, которые пытались они узнать, они за очень короткое время достигали совершенства. It is like that homeopathic medicines. Homeopathic medicines are like sweeteners, but and we need to understand how these homeopathic medicines, if it is given by a expert doctor who is very expert in homeopathic, then if he gives us that medicines, then it can easily cure us from even deadly diseases also. You mean allopathic medicines? Homeopathic. You never heard of homeopathic? Homeopathic. Yes. Mm-hmm. Homeopathic are like they are very sweet. They are sweetness. So people don't have faith in those medicines. But actually it works. But it has to be taken by an expert person. Then it works. И этот метод похож на прием гомеопатических лекарств. Они очень сладкие, и поэтому многие люди не верят в их эффективность. И, кроме того, эти лекарства должен давать очень опытный врач. И на самом деле, если все это совпадет, врач будет опытным, то лекарство, оно поможет и может спасти человека даже от смертельной болезни. Хотя кажется, что это очень простым. Even the diseases is very chronic, but still that can be cured with the help of the homeopathic medicines. И даже хронические тяжелые болезни можно вылечить гомеопатическими лекарствами. But we need a proper doctor for that, because there are 10,000 medicines in homeopathic, and the doctor has to choose that one medicine, and he has to give you as per your nature, as per your there are so many things which need to be taken into consideration while recommending this homeopathic medicines. Но чтобы вылечиться, нам нужен очень опытный доктор, который более чем из 10 тысяч лекарств сможет подобрать именно то, которое подойдет именно вам. So the doctor has to be an expert doctor. То есть доктор должен быть мастером своего дела. And he should be able to give medicine seeing the situation of the patient. И он должен быть способным дать лекарства, видя общую ситуацию пациента. So then that simplistic medicines will work. И тогда эти простые лекарства, они будут эффективными. But people don't have faith in homeopathic. Но люди не верят в гомеопатию. They think that this is very simplistic and it cannot cure any disease. Они думают, что это слишком просто, и оно не сможет никого вылечить. Similarly, people think that how just by performing bhakti yoga one can attain the spiritual destination, the ultimate destination. But this is the fact that if one practices bhakti yoga under the guidance of a bona fide spiritual master, then the path becomes very easy. The spiritual path becomes very easy. И точно так же люди не верят, что с помощью бхакти-йоги можно достичь конечной цели жизни, что можно достичь самого Господа. Хотя на самом деле это факт, что если человек следует всем наставлениям бхакти-йоги под руководством опытного духовного учителя, что он действительно достигает совершенства, для него этот путь становится легким. So that's why it is recommended that we always seek the association of premi bhaktas and practice bhakti under their guidance. Именно поэтому нам рекомендуется всегда искать общество преми бхакт, чистых преданных, и совершать преданное служение под их руководством. So when we are discussing Bhagavatam, so we are always associating with great personalities. И когда мы обсуждаем Бхагаватам, мы тоже общаемся с великими личностями. And if we constantly hear Bhagavatam, then we are constantly in association of great personalities. Если мы постоянно слушаем Бхагаватам, мы постоянно с ними общаемся. So gradually, all the contamination in our heart will go away, and we will be completely free from the material bondage, and we will also become Bhagavatas, we will also become Premi Bhaktas. И таким образом постепенно наше сердце очищается от всей грязи, и постепенно мы можем стать тоже чистыми, преданными, такими преми-бхактами, бхагаватами. So bhakti means we have to follow the Bhagavatas. Бхакти означает, что мы должны следовать за бхагаватами. So then
So we have to serve the spiritual master and follow Krishna consciousness under his guidance, and also we have to take shelter of Shrimad Bhagavatam, the literature as well. И таким образом мы должны принять прибежище у духовного учителя и следовать по пути бхакти под его руководством, и также мы должны принять прибежище у Шримад Бхагаватам. Because Shrimad Bhagavatam gives us nourishment in Krishna consciousness. Потому что Шримад Бхагаватам питает нас в сознании Кришны. And it will, when we are properly nourished, when we have proper understanding of Krishna, of the science of Krishna consciousness, when we have this proper understanding, then every activity which we do will help us develop loving sentiments for Krishna. Если мы правильно понимаем духовную науку о Кришне, то тогда все, что мы делаем, будет нам помогать развивать любовь к Кришне. Even washing pots in the temple will also be an ecstatic service. И даже если мы будем просто мыть котлы в храме, это тоже будет вести нас к совершенству. A simple service of brooming the temple will also be an ecstatic service. И тоже, если мы просто будем даже мыть полы в храме, это тоже будет очень экстатичным служением. The only reason why we don't experience this happiness or joy in rendering devotional service is that we are not properly nourished in Krishna consciousness. Единственная причина, почему мы не испытываем этого счастья и радости в преданном служении, это то, что у нас нет достаточного питания в сознании Кришны. We develop the dryness in our heart. Наше сердце, оно сухое. So the dryness has to go away. И эта сухость, она должна уйти. And that will only go away if we take shelter of Shrimad Bhagavatam and hear about Lord's activities, forms all the time. И это она уйдет только если мы будем постоянно слушать Шримад Бхагаватама о деяниях Господа, о его играх и форме. So Shrimad Bhagavatam will help us. It has come especially for delivering the people in this age of Kali. И Шримад Бхагаватам, он специально явился в этом мире, чтобы освободить жителей Кали-юги. Just like the Supreme Lord, when he incarnates, he takes shelter of Vasudeva and Devaki or Nanda Baba and Yashoda. Keep considering them as their mother and father. He takes incarnation in this material world. Excuse me, I didn't understand the point. He takes shelter of his parents? I'm trying to compare that. Just like the Supreme Lord, he takes he takes incarnations in this world by taking help of his parents. Similarly, Bhagavatam also appears from Vedavyas Dev. He takes help from Vedavyas and it appears on. So the Supreme Srimad Bhagavatam is also incarnation of the Lord in the form of the book. И Шримад Бхагаватам — это тоже воплощение Господа в форме книги. Точно так же, как Господь, когда приходит на землю, Он как бы принимает прибежище у своих родителей, у Васудевы и Деваки, у Нанды и Шоды. Точно так же Шримад Бхагаватам, он явился у Вьясадевы. And not only that, but in Shrimad Bhagavatam, it has everything: how to deal with devotees, how to. There are so many. How Grihastha should live? How should a Grihastha should practice Krishna consciousness? What are the duties of a husband? What are the duties of a wife? So everything is there. In all the instructions are there in Shrimad Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам есть всевозможные знания, как быть преданным, как жить семейной жизнью, какие обязанности у мужа, какие обязанности у жены. Там содержится все. Like we have the life of Devahuti and Kardama Muni. So they are the best of the Grihasthas. Например, у нас есть пример жизни Кардамы Муни и Девахути. Это пример идеальных грехаств. And if we see the life of Devahuti, how she had rendered service towards Kardamuni, her husband. И также в этой истории мы видим, как Девахути служила своему мужу Кардаме. Devahuti was born in a very rich family. She was a daughter of Manu Maharaj. Of Manu. Yes, Devahuti was a daughter of Manu. Девахути, она родилась в очень богатой семье. Она была дочерью Ману Махараджа. But when she got married to Kardama Rishi, she did not allow that
her richness of the family to come in between the service towards her husband. She served her husband Kardam Rishi like becoming a very simple wife. She had no demands. She just served the husband very nicely and faithfully. Но когда она вышла замуж, ее богатство, она сделала так, чтобы ее богатство не встало между ней и служением мужу. И она вела очень простую жизнь, как бы с верой и преданностью служила ему, будучи очень простой женой. Even though devotee was born in this family, but that did not disturb her, and she served her husband, understanding the situation of her husband. И хотя Девахути родилась в богатой семье, это ее не смущало и не мешало ей служить мужу в его обстоятельствах. And she served him very nicely for so many years, and the husband was pleased with her. And then naturally she had her what should we say? She got the benefit of serving her husband. И она многие годы служила ему верой и правдой, и муж был ей очень доволен. И естественным образом она получила также большое благо от своего служения. Kardam Rishi became a very advanced Vaishnava, and so his spiritual wealth was available to Devahuti. Кардама Муни был очень возвышенным вайшнавом, и все его духовное богатство, оно также было доступно Девахути. So Devahuti, simply by serving her husband, she got the share from her husband's spiritual wealth. И просто служа мужу, она получила как бы долю его духовного богатства. So much so that the Supreme Lord Kapila became her son. И эта доля была настолько большой, что у него родился Капила Дев, тоже воплощение Господа. So like that, there are so many incidences in the Shrimad Bhagavatam which helps us in our day-to-day life. How should we deal in this particular incident? How Devahuti, she served Kardam Rishi for such a long time, and then Kardam Rishi, when he attained perfection, he gave the share, the result of his devotional service to his wife. И эти примеры хороши тем, что можем их использовать в своей повседневной жизни, как нам жить, как нам действовать. Например, что Девахути, благодаря своему преданному служению мужу, она получила долю его духовного богатства. So all these instructions are there in Shrimad Bhagavatam. То есть в Бхагаватам содержатся все возможные наставления. And so many other instructions are also there. So many different instructions are also there in Shrimad Bhagavatam. Да, и там множество разных наставлений содержится. Instructions for Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha, Sannyasi, instructions for Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. For everybody, Bhagavatam has instructions. В Бхагаватам есть наставления для всех, и для брахмачари, для грехастх, и для кшатриев, для вайшев, для шудр, для браманов, для всех категорий людей. We simply have to come in contact with Shrimad Bhagavatam. Нам просто нужно общаться со Шримад Бхагаватам. By hearing about it, by reading it, and by speaking about it. Мы должны его слушать, должны его читать, должны говорить о нем. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Hare Krishna. Харе Кришна. I don't think so I'll be able to take questions because I have a class in half an hour's time. К сожалению, я не смогу ответить на ваши вопросы, потому что через полчаса мне нужно будет давать лекцию. So kindly forgive me, and we can take questions in the next class, next Wednesday. We can continue. We can take questions. Прошу вашего прощения. Давайте отложим вопросы на следующее занятие. So I sincerely thank all of you for coming and encouraging us to speak Harikatha. Я искренне благодарю всех вас за то, что вы присутствовали, вдохновляли нас на эту Харикатху. Thank you, Ekanta Mataji. Thank you, Prahlad Singh Mataji. Thank you, Shatlana Mataji. Thank you very much for all the coordinations. Большое спасибо всем за координацию, за перевод, за организацию. Маджи Прахлад Симхи, Маджи Светлане. So we have this self-study portion Shrimad Bhagavatam, which is a very easy way of studying Shrimad Bhagavatam. У нас вот есть такая счастливая возможность изучать Бхагаватам, как бы очень просто общаться с этой книгой. One has to spend only half an hour per day.
И это все занимает всего лишь полчаса в день. If you want this course, then you can contact Prahlad Singha Mataji. И если вы хотите вот как раз самостоятельно изучать Шримад Бхагаватам, пожалуйста, обратитесь к Матаджи Прахладной Симхи. And she can help you. You just give your email ID to her and she will send you the course. Она вам вышлет необходимый материал этого курса. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Большое спасибо, Харе Кришна. Jai Srila Prabhupada.